Hej, cześć siemanko, z tej strony Sajko, witam was serdecznie w kolejnym odcineczku z Hogwarts Legacy. Witam was serdecznie w odcinku 8 i wydaje mi się, że już doszedłem do tego, co było zepsute z moim mikrofonem, niestety. Szkoda, że dopiero teraz. Wybaczcie mi za każdy odcinek, który był ciężki do słuchania. Staram się to zniwelować jak najbardziej mogę, ale niestety przestery na mikrofonie nie spowodowane niczym złym, niczym ze strony technicznej, były dla mnie totalnie dziwne i szczerze powiedziawszy nie do końca wiem, co pomogło, bo zrobiłem bardzo dużo czynności, ale wydaje mi się, że ten odcinek będzie brzmiał o wiele lepiej, więc bez gadania już odpalamy misję fabularną, bo chciałbym się dowiedzieć wreszcie co i jak. Bawcie się dobrze, mam nadzieję, że ja będę bawił się Hello, Natty. How are you? komicie. I hope you've recovered from our rather eventful trip to Hogsmeade. I am well, but I have been worried about you, my friend. With Ranrock and Rookwood and Harlow after you? I'm all right at the moment. We did not speak about it at the time, but I am hoping now you might tell me why they were looking for you. Dobra. Aha, dobrze, czyli to była po prostu misja zachęcająca mnie do misji, tak? Okej, dziewczyna z Ugaduga, dobra. Też pani na nas krzyczy, chyba w poprzednim odcineczku byliśmy blisko. Rzuciłem się z powrotem na wysokie ustawienia, więc... To jest kurwa, pierdol. Ops, czekajcie. Coś się zepsuło. Dajcie mi sekundę. Coś się zjebało, moment. Okej, dobra, naprawiłem. Nie wiem, coś się po prostu chwilowo zepsuło. Skoro ty nie chcesz przyjść do mnie, to ja przyjdę do ciebie, tak? Nie ma to dla mnie naprawdę zbyt dużego problemu. Sobie po prostu już poleż. Ej, no, chodź do mnie i... Kurwa. Oho. Coś potężniejsze. O, patrzcie, czarno-czerwone.
W części twojego przewodnika poświęconej kolekcji znalazł się nowy typ wroga. Znajdziesz tam cenne informacje o przeciwnikach, na przykład o ich podatności na działania niektórych zaklęć. Ja mam na nią troszeczkę lepszy sposób, dokładnie. Ty sobie poleż chwilkę. Tą panią trzeba tak. O, bardzo szybko pojedynkowić, nie taki, że koniec. Szkoda gadać troszeczkę, ale no dobra. O, punkty PD. Okay. I've never been accosted in such a manner, and so close to Hogwarts. Muszę monitorować ten dźwięk, moi drodzy. I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why 2 Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders. Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. You mentioned someone named Priya. Yes, my wife. She's the one who piqued my interest in Merlin. Gave me a book when we were students at Hogwarts. Typical hard-working Hufflepuff, brilliant potioneer, has her own shop in Knockturn Alley. She's a travelling vendor. Hears what's going on in the Highlands before I do. You're a researcher. Nora Treadwell at your service, historian and archaeologist specialising in Merlin's work and life. Merlin? Of the legend of King Arthur? The very same. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. Okej, nie ma dla I mnie brought a większego trunk problemu. full of Mallowsweet with me. It's just over there by my tent. Cała skrzynia malowy, tak? This trunk. Yes, take plenty, even if you already have some. I have the Mallowsweet. O, pełno faktycznie, 5 sztuk. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the Mallowsweet on the swell, and we'll see what happens. A jak się pierdolnie wybuchnie? To wtedy? My word, did you see that? The vines disappeared. Incendio! What should I do now? Yes. The flames make the fire sink. Myślę się, że o to chodzi. I am curious about these fires. Tylko początkowe, więc no, turbo łatwe. Yes, how beautiful. What a day. I can hardly believe it. I take it we can call that a success? We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require Mallowsweet, which you can find in Hogsmeade should you need more.
I really must be off. Such a pleasure to meet you. A, dzięki, wzajemnie. Out here. Now I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. Czy to będzie pokazane zaklęcie pakujące? Już jestem ciekaw. Tak. Okej. No i dobra, i to było ostatnie. A więc co mamy teraz do zrobienia, moi drodzy? Chyba wiem co i chyba nawet pust albo przewóz. Sugerowany poziom drugi, ale myślę, że dobiegniemy tam. Chociaż przydałaby nam się jakaś podwózka, więc zajęcie z eliksirów, zaraz tam będziemy. I jesteśmy, moi drodzy, jesteśmy w sali ważenia eliksirów. Zaczynamy więc. Knows more than he's letting on about the Goblin Rebellion. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wiggen-Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wiggen-Weld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wiggen-Weld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Okej. Przyda się. Mamy 11, co prawda, ale spoko. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. Dobra. Pięć. Okej. I chochla wyjdzie pusta. Dobrze, gra nas jakby wymaga cały czas ruchu. Ładnie. To taka interakcja, nie? Spoko, takie rzeczy są. I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippins, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing. Zajebać. We'll see if it was skill or luck the first time round. Ukraść. Zajebać, podpierdolić. Jak zał, tak są. My parents Professor Sharp must have learned a lot during his time as an Auror. I wish he talked about it more. No dobra, zbierz futro mrocznego wilka. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? He did say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me.
No dobra, chuj. I'll get you the Fruiper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fruit feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. No dobra. Jedną rzecz chciałem jeszcze zrobić, nim pójdziemy. Ten szalik jest dla mnie przesadny. Mamy kolejny uchwyt do naszej różdżki. Dobra. W takim razie zostaje ten. Nowy. Idziemy. Prowilka. Notatka służbowa, data 31 grudnia 1875. Nadawca biuro Aurorów. Temat Borgin i Burgs. W sklepie Borgin i Burgs dochodziło do zwiększonej aktywności poza zwyczajowymi godzinami pracy, szczególnie bardzo wczesnym rankiem, kiedy na tyłu sklepu. Na tyłu? Tyle chyba. Do sklepu docierają podejrzane dostawy. Na tyły. Przepraszam, to ja nie umiem czytać, okej. W oparciu o posiadaną wiedzę na temat reputacji sklepu zwiększamy liczbę aurorów, jaka będzie obserwować ten przybytek. Wyznaczono ciebie do tego zadania. Oczekuj na dalsze rozkazy. Kurwa, jak dziwna czcionka, Boże. Jajo popielnika. Pióro. Gdzie jest pióro? Aha. Pióro świergotnika. Boże. Should not be that color, Miss McDowell. I was impressed that you were able to answer Professor Sharp's question about the Wiggelmeld potion. Oh, you're the new student. I've heard much about you. Thank you. I'm Amit, by the way. Pleasure, truly. And I've never seen anyone brew such a flawless Wiggenweld potion on their first try. Well done. Thanks, bro. I'm glad I was able to get it right the first time. You must simply have a knack for potion making. Some students seem so confounded by potion recipes, it's as if they're written in gobbledygook. A fascinating language, by the way. Neither here nor there, really, but I am a self-taught speaker. Merlin's beard, good conversation is the enemy of free time. I must return my book, Gateway to the Far Stars, before my next class. Speaking of stars, we'll be in astronomy together. You'll love it. Professor Shaw is firm, but quite clever. See you soon, no doubt. Okej, siemano. Dobra, czy to takie superele The troszeczkę. feather you wanted? Brilliant! Thank you! This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Endurance potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Coś czujesz, jak to pierdolnie. To będzie ciekawie. Stanowisko. Dobra. Wigonowy Edurus. Aha, i on już się robi, tak? Czas wytwarzania 26 sekund. Coś się zmienia, okej, jest mieszany. Fajna animacja, podoba mi się. Okej, to wszystko już dobra. No nie, myślałem, że chociaż zniknie, ale jak widać... And now we add the mallow sweet, and... That's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to... Ah! Uh-oh. Dragon Dog! What happened? Well done, Gareth. Really? What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. I brewed an Endurance potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere.
That'll be all. Okej. Co Think teraz? each of us has had enough excitement for one day. Class No is dobra, dismissed. koniec to koniec, spierdalamy. Być może czekają nas teraz kolejne, Rooms are tak? going to reek from Gareth's inspiration for the rest of term. No, łajno, jak to się nazywało, łajno smoga, tak? To dość, no, ciekawa rzecz, bym powiedział. Co możemy zrobić w tym momencie? A portrait in our common room wants to talk to you. It's Eldritch Diggory. He used to be the Minister for Magic, I think. Pytanie w tym momencie, czy warto ufać Ministerstwu Magii, ale zaraz tam dojdziemy i sprawdzimy. A więc, moi drodzy, jesteśmy w pokoju wspólnym Hufflepuffu. Wypadałoby pójść i zjeść jabłuszko i pogadać z tym portretem. You wanted to see me, sir? Indeed. Allow me to introduce myself. So few students know who I am these days. Eldritch Diggory, former Minister for Magic and founder of the Aura recruitment program at your service. I believe you can help solve a decades-old murder, thanks to that book you found, and, in particular, its missing pages. How do you know about the book and the pages? We portraits here more than you might suspect, and most of us can keep a secret. So, what say you? Surely a Hufflepuff such as yourself would be inclined to help seek long overdue justice. I'll do whatever I can. Wonderful. I am pleased to have been right about you. My great niece, Helen Thistlewood, can provide you with details. She's retired now, but was a skilled aura in her day. And the unsolved murder of which I speak was her case. I often visit my portrait in her home, in the nearby hamlet of Upper Hogsfield. Shall I tell her to expect you? When were you the Minister for Magic? Over 100 years ago. 1733 to 1747, to be precise. The stories I could tell you. Oh, didn't have the chance to do all that I could. I was in the midst of reforming Azkaban when my life was cut short by dragon pox. I was sneezing sparks to the bitter end. Can you tell me more about your great niece? Cream of the crop when it comes to auras. A star pupil here, and then an exemplary servant to the ministry. And her spark hasn't diminished one bit in her retirement. She and I often chat about old cases and our glory days. No offense, but it's nice to get away from the students and converse with someone who's familiar with my legacy. How could a few pages of a book help her solve an old case? A boy disappeared with those pages, but they never found the body. A girl was convicted of his murder nonetheless. It seems those pages could exonerate her somehow. My great niece can tell you more. I shall go and see her right away. Brilliant. With what I suspect is your knack for hard work and her keen mind, both mysteries may be solved sooner than you think. I shall see you there soon, I hope. No dobrze. Czasami będę tak rzucał tym, ponieważ pod pewną kombinacją mam swoje tentegesy. Dobrze, czyli tak, żeby dotrzeć w tym momencie, tak, dobrze. Czy nie mam nic, co dałoby mi jakieś zaklęcia nowe? No niestety nie. Popchnięcie fabułki da nam w tej sytuacji, wydaje mi się, najwięcej. No dobrze, no to cóż, widzimy się za chwilkę, prawda? Korzystając z okazji, że mamy coś blisko jakichś wrogów, I was only following orders. Leave your accusation. moi kochani, to wojownik lojalistów, tak? Tak do mnie, przyjacielu, a teraz dokładnie. A co, jest ich tylko dwóch? Your blood's on Ranrock's hands. Napalmy im ogień, żeby nie mówili, że jesteśmy takimi bardzo złymi ludźmi. Tutaj nie było nic, ale raczą się dobrze. I mamy jakieś stare cosie. This place has seen better days. Okej, mogę coś tutaj zrobić, ponad programowa. Nie wiem, czy
Czy dobrze, że tu teraz jestem? Czy wręcz przeciwnie? No ale dobra, zobaczmy to. Będziemy tak przeplatać. Co będzie pod ręką tak naprawdę, to będziemy robić. I wydaje mi się, żebyśmy w tym momencie zmuszali się do konkretnego wykonywania tego albo tamtego. Wiecie, o co chodzi. Że po prostu robimy to jak leci. Incendio. Incendio. Revelio. Revelio. Okej, możemy tutaj podskoczyć? Możemy. To jest jakaś aktywność, której jeszcze nie poznaliśmy. Kacz, nie dygaj, najwyżej się zabijemy, tak? Trudno, respi do domu. That wasn't so difficult. Odkryto miejsce tętniących źródeł strasznej magii. Ukończ ich wyzwania, aby zwiększyć bla 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 bla, coś tam, coś tam. Która mi dała przeczytać, to byłoby fajnie. Elegancki, codzienny mundurek. Mamy tutaj wyjście, mamy... Incendio. Albo i chuj. Incendio. Ej, powiedzcie, że mogę stąd wyjść. Accio. Levioso. Incendio. Powiedzcie, że mogę stąd wyjść. Expelliarmus. Ej, kurwa, bez jaj, no. Tutaj, dobra. Już myślałem, wiecie? Już myślałem, że zostałem w dupie. Wydawało mi się, że będę miał coś, jakąś formę transportu, ale okazuje się, że dużo rzeczy muszę robić na piechty. Fabułka nas zaprowadzi pewnie do danej rzeczy, ale póki co nic się nie dzieje, więc spotkamy się na miejscu. Proszę bardzo, jesteśmy na miejscu, moi drodzy. Jeśli nic nie widzicie, uwaga, bo to ryje ostrożnie. Jeśli uważacie, że widzicie mało, wierzcie mi, że ja widzę tyle samo i mam jeszcze lampę w twarzy. Dobrze, porozmawiamy sobie z różnymi ludźmi tutaj. Did you say something about Bardolph Beaumont? I did. I don't think we've met. I'm Dorothy Sprottle. I was just worrying about Claire Beaumont's brother Bardolph, only he's gone missing. Rumour is he was seen in the forest practicing dark magic. Saw him myself near some ruins with Rookwood's lot, I did. I fear he got himself into trouble with the Ashwinders, especially if he made them a promise he couldn't keep. I'd help search for him myself, but no one will risk encountering Ranrock's loyalists. They seem to be everywhere. Do you think Bardolph may have simply run off? No. Bardolph's run that shop with Claire his entire life. He'd not give it up for anything. He swore he'd be back in a fortnight. My instincts are that he's been held captive, or worse. Why would Bardolph want to get involved with the Ashwinders? Oh, he had a terrible run-in with Ranrock's loyalists. Changed him. He vowed never to feel powerless again. I think he sought the Ashwinders out to learn their secrets. Victor Rookwood, at least, seems somehow immune to Ranrock's loyalists. I can certainly look out for him. Any help would be appreciated. You might speak to Claire first. Perhaps she has some insights that I don't. I can tell you that Bardolph was last seen in the forest wearing a particular woolen jumper, one that Claire knitted herself. Okej. Boże, On co, tak chciałem ją przestraszyć, ale myślę, że odrobinę ja się troszeczkę przestraszyłem. I should investigate. Dobra, czy ja mogę ci wjechać w tym momencie na Hawirę i zrobić jakieś małe czystki, czy tak średnio? Jak uważasz, mogę wjechać tam? O co chodzi? Oczywiście to podjebane, to ukradzione. Okej. Mamy nowe jakieś właśnie rzeczy do naszego wyglądu. Bardzo dobrze. Piwko. Elegancja Francja, dokładnie. Pojebane. Półka z czaszką i świecami? What was that? No. Ale się przyda. Dobra, być może. Tutaj mamy kolejny jakiś punkt. Chcę z wami jeszcze troszeczkę zostać i poznawać, o co tutaj chodzi.
Czym jest ten zapisek? Co jest to, gdzie jestem teraz? Dniowy mus. Dniowy mus to wykwintny gazowany napój o smaku dyni. Nie jest jeszcze tak popularny jak piwo kremowe, ale nigdy nie wiadomo. Aha, dobrze. Tylko taka ciekawostka, można powiedzieć. Incendio. Ciekawe, czy ktoś to usłyszał. Znając życie płci. Ale no cóż. Czasami trzeba zrobić coś głupiego, aby zrobić coś głupiego, nie uważacie? Otwierać, kurwa. Jak tam wejść? Jak tam wleźć? I need a money. Give me a dollar. Nie wiem, dobra, tu nie będę się tu teraz jakoś bardzo... Chociaż? Nie, to nie. Ale mamy coś też chyba na dole. Mogę tam przeskoczyć? Bije się? Troszeczkę. Czyta się. A, jakieś gówno to było, dobra. To never mind. Gdzie mogę iść? Tutaj zrobię małe rondo, bo chciałbym wrócić na górę. Nie mam żadnej formy lokomocji. Yeah. Poszedł mi stąd, kurwa. Tak jesteś cwany? To łap od razu. Ty umrzyj. Tak jak kurwa nie lubię pająków. Wybuch. Odpal strzelca, gdy szykuje się do ataku. Aha, tu mam jakieś poszczególne działania, tak? Poszczególne takie, jakby to powiedzieć, mini zadanka, tak? Jejeń, okej. Jeleń, fajny jeleń. Dobra, wróćmy do tej pani. Troszeczkę tutaj się rozbiegałem, ale poznaję ten świat z wami, więc jest to dla mnie naturalna rzecz, że będę troszeczkę błądził. I wszystko też mogę wam wyciąć, bo będzie to bardzo jałowy materiał. Uważam. Ale z tymi ludźmi jeszcze warto pogadać. by Ranrock's loyalists. It's not right. Madam Beaumont, might I speak with you? Yes. What about? Mrs. Sprottle told me a little about your brother's disappearance. Oh, dear Dorothy. She'd go looking for Bardolph herself if she could. She mentioned dark magic and even the Ashwinders. Despite my repeated warnings, Bardolph's been experimenting with dark magic near the edge of the forest. I thought perhaps he'd get it out of his system and it would gradually stop. But then one day, he didn't come home. Is there anything your brother took with him that might help to track him down? Only his satchel, journal, and a woolen jumper I knitted for him. That's all I can recall. Could Bardolph have run off? No, he'd never leave me here alone. He did speak of going to talk with Victor Rookwood. That worries me almost more than his attempts at mastering dark magic. Rookwood is as dangerous as Ranrock, in my opinion. I'll let you know if I see or hear anything about him. Thank you. How kind. I'd be so grateful to learn where he is. I know in my heart he's out there. Do be careful. O, What do you have for sale? no, przepraszam. Ma jeszcze coś na sprzedaż, fajnie. Bardolph, where are you? Give up hope. Pajęczy kieł. Trupi fetorn. Futra wilka. Nie, to są rzeczy, które myślę, że jestem w stanie nawet sam sobie Marvelous. Ranrock's loyalists are a menace. robić, prawda? What can be done? Gdyby było coś jeszcze useless. Dobrze. Mamy kupę kasy w tym momencie, ludzie. Co to jest? Byłem tam. A map. It doesn't appear to be connected to the missing pages. Byłem tutaj. Hang on to it Czekajcie. for now. Odcinek będzie troszeczkę dłuższy, ale myślę, że będzie trochę bardziej w treściach. Duże dynie. Przyszliśmy stąd, tak. Tutaj. Co mam zrobić?
Nie, to chyba nie o to do końca chodziło. O Boże, nie to. Te. Poproszę te. Światło? Lumos. Ewidentnie chodziło o to. Ej, no kurwa, coś jest nie halo. Lumos. Czegoś tutaj nie widzę? Nie, no nic się tu nie odkryło. Ej, oszukują chuje, dobra. Trudno się mówi. Zdobądźmy jeszcze jedno to zadanie poboczne. Chociaż... O czym mogę z tą porozmawiać jeszcze? I couldn't help but overhear. Did you mention Ranrock's loyalists? I did. Never imagined they'd act this deadly. I'm Claire Beaumont, by the way. Nice to meet you. Ranrock and his followers have set up camp here. No regard for our beloved hamlet or our livelihoods. Ruthless. My brother Bardolph dared to stand up to them and ended up in St. Mungo's. I'm simply at my wit's end. Why don't you simply leave the area for now? Upper Hogsfield is my home. Baldolph and I grew up here. No, we are standing firm. Once my brother returns, then we shall decide what to do next. He's gone to seek Victor Rookwood's advice. I didn't approve of that idea, but perhaps in the end it will help. You said Ranrock's loyalists have set up camp here. Where, precisely? To the south, across the river. Last I heard, there were several loyalists in each camp. I won't go near them. How did your brother Bardolph end up in St. Mungo's? Baldolph had spent the entire day hand-picking herbs and roots for us. When a group of Ranrock's lot appeared and demanded the harvest for themselves, Bardolph refused. In their anger, they hurled him against a rock and robbed him. The moment he left St. Mungo's, he vowed revenge. I worry he may be dabbling in magic that he will one day regret. I'm unfortunately quite familiar with Ranrock's loyalists. Perhaps I can do something. Much as I would love to be rid of them, I wouldn't want you to risk injury or worse. Please be cautious. Okej. We should not have to live in fear. Ale mamy w tym momencie zadań do zrobienia, ale już kończymy ten odcinek, będzie zdecydowanie za długi, więc dziękuję wam pięknie. Trzymajcie się cieplutko, zostawcie lajki, jeśli się podobało i widzimy się w następnym odcineczku. Pozdrawiam, cześć!